Как вас зовут? Мария. Мария. Мальмас. Малмас. Мария Малмас. Я тут родилась, да, i Gammal-Svensk-by. Jag kan säga jag heter Lilja Malmas. Jag bor i Gammal-Svensk-by i Ukraina. Tsar Experience. Мы были там, в Скандинавии, на сафари. Что ты думала? Как была сафари? Вообще чудесно и прикольно. Море позитивных эмоций. Всем рекомендую приезжать сюда и смотреть вот этих очень редкостных и очень красивых животных. Какие животные были твои любимые? Я думаю, Вася. Вася был самым красивым. Мы потом покажем вам Васю, он очень красивый. Я думаю, вы тоже оцените мой вкус. Потом мне понравились зебры. Вот эти кони Пржевальского было очень интересно. Либо монгольские. Кто там еще такой был интересный? So today we're in the town of Askania Nova, which is pretty close to Kherson. It's actually just a couple hours down the road in the Oblast, and this place started as a German colony, and the Pfalz-Fein family built not just here but also in other parts of Kherson Oblast many huge estates, and this is one of them, the Askania Nova, and it has like this massive biosphere area. It goes on for hundreds of kilometers basically here in the south of Ukraine. It's a pretty interesting place to take a walk around. Kind of tragic what happened to the Pfalz-Fein family. Most of them evacuated to Germany eventually, but the last owner of here in Askania Nova, she actually refused, and she was summarily executed further down the coast nearer to Kherson and a place called Horli. By the Red Army. Summarily executed. It's pretty tragic. They lost everything, but the family continued to have success even when they left the Russian Empire at the time in what is now modern-day Ukraine. Edward Pfalz-Fein became a very successful Liechtensteiner. Actually, the family part moved to Liechtenstein. So there in Liechtenstein, he was head of their Olympic committee, and he actually died the oldest man in Liechtenstein, 106. So kind of interesting how he managed to become successful even having had everything taken from him here by the Soviets. Anyways, that's me blabbering on about the family and stuff, but let's go and take a look around the biosphere. Здесь родился Эдуард Александрович Пфальц-Фейн. Прожили они здесь недолго. Когда была революция, Октябрьская революция, они отсюда съехали. Поэтому очень грустная ситуация. Если бы у нас в Украине разрешалось возвращать эти дома семьям, которые уже не живут в Украине, и я думаю, что они реставрировали бы эти здания, и это было бы очень красиво, и это плюс был бы Украине в любом случае. Потому что в Украине над этими местами никто не трясется, все ждут и никто не влаживает сюда деньги, потому что, к примеру, в Одессе эти дома на берегу моря, это очень выгодно для постройки. Потом, если это здание разрушится, построить новое элитное здание, и там будет отель. Но они не думают, что это историческая памятка, как-никак. Поэтому очень грустно. So this is quite an amazing ruin behind me. We got an
Beautiful view out on the Dnieper River. So this is where Edward von Zwein was born. It gives his birth date there in 1912. Just imagine what it would have been like here back in the Tsarist times. You had fountains with exotic fish. You had exotic animals here that after the family left were basically eaten, shot and eaten by the locals around here. Just walking a lifestyle they would have lived in such opulence and grandeur that they built up over the generations for themselves when they had moved to the Russian Empire under the Tsarina Catherine the Great, and how quickly it was all taken away from them. Где мы? Мы у шведском селе. Да. Сколько процентов ты шведская? 3-4%. Да, Скандинав. Вот. Приехала на свою родину. Да, еще один, Angela. Да. So here we have the Swedish village. So I was here 4 years ago and I spoke with a Swedish-speaking babushka. Нам сказали, что вы один из малых людей, которые еще говорят хорошо по-светски. Gammelsvenska. God dag. Hur ser det? Är det bra eller dåligt? Мы будем ее искать, да? Да. Мы будем искать бабушку еще раз. So I'm super excited to find out if the Swedish-speaking babushka is still alive, whether she's still here, and whether she remembers me 4 years later. Looking at the village, I'm just here outside the church. Yeah, they've changed the colors a little bit. Still got the same memorial to those who were deported, never came back during the Great Purges, 1937 to 1938. It's in Swedish, so that is what I remember it saying. Что ты знаешь на шведском? Ничего. Hey. Хей-хей! А Okay. что еще есть, как привет? Да, ты сказала. А как дела? Hey да, Хей, да? I think. Но hey да это привет. Блин, я забыл все о моем шведском сейчас. Идем дальше. Да. So we went to the center, and fortunately or unfortunately, depends, Maria's still alive, but she's not here in the village. So I've come to one of her relatives, and we're going to sit down and have a little chat about the Swedish culture here and what's going on in the village, and actually hear a little bit of Swedish. Kind of interesting to see that. She was telling me off camera that yeah, this old Swedish dialect that a lot of the people who watched it from Sweden actually commented that it's like an interesting old dialect. The generation of Maria is the last generation that speaks that dialect, and in fact her parents didn't teach it to her and used to use it as a cryptolect, so they would speak to each other secretly in that old dialect, and then she learned standard Swedish. So anyways, let's see, learn a little bit more about Swedish culture here. Хорошо, спасибо за интервью. Мария, твоя, ваша кузина, ваша... Мария – это сестра моего папы, Ага, моя хорошо. тетя. И она не живет тут сейчас? Нет, сейчас, к сожалению, она не живет. Да, окей. Она- Ну, еще живая, что это? Да, хорошо, что она живая, да. Она у дочери в Новой Каховке сейчас находится. Сегодня есть люди, которые еще говорят по-шведски? Ну, из старшего поколения вот осталась одна Мария. Потом уже идет следующее поколение, которые уже 60-х годов рождения. Но таких немного. 60-е, 70-е года таких немного. Немного. Можно пересчитать на пальцах буквально. Но молодые люди, они изучают шведский язык еще в школе? Изучают, да. Шведский изучают у нас в школе, так как ну, свободное, это по желанию. Бесплатно, пожалуйста, можно идти учить язык 2 раза в неделю преподавали. Я не знаю, как сейчас с пандемией. У вас не хорошо. было желания поехать к себе на родину? Было. Было желание. Да, даже я пыталась в 97 году, я пыталась уехать в Швецию, но меня там не приняли. Нет? Нет, не приняли. Почему не приняли? Почему не приняли? Ну, написали так, что я
всю жизнь прожила на Украине, у меня нет шведского образования, я не могу говорить по-шведски, ну, в общем, такое. Но все равно, я думаю, вы стараетесь, может, еще раз подать. Я думаю, сейчас они могут принять там. Ну, уже, честно говоря, не знаю. Но все равно съездить, хоть даже просто на Мы, экскурсию честно говоря, посмотреть. сразу уже тоже как-то было такое желание, вот как началось, как Россия забрала Крым, вот уже мы, честно говоря, испугались, потому что, думаю, это, наверное, Путин будет идти сюда ближе, потому что у нас же здесь рядышком насосная, Каховка, это насосная станция, которая подает воду в Крым. Вы знаете, как раз вот приезжал Карл Бильд, Да, у нас был, и мы встречались с ним здесь. И тоже мы задавали вопросы, можете ли вы забрать шведов отсюда. Ну, он сказал, что Швеция, это более, она оказывает гуманитарную помощь. У нас здесь не такая страшная ситуация, так что Украина большая, вы можете переезжать где-то в другое место, если, допустим, здесь будет военная какая-то ситуация, мы можем переехать где-то в другой регион Украины. Вот такой у нас был ответ. Окей, это странный ответ. Да, очень странный. А именно культуру вы еще какую-то там додерживаете или полностью уже Украина? Ну, мы празднуем шведские Пасху, шведское Рождество. Это обязательно вот у нас. Мы 2 раза. У нас 2 Пасхи, 2 Рождества. Ну, как особенно, допустим, кухня шведская. У нас уже шведская и украинская кухня, они очень похожи. Потому что шведы едят, ну, как картошка. Вот. Котлеты мы жарим, у шведов такие маленькие, как чотболеры у них. Селедка, вот, соусы. Поэтому украинская и шведская кухня здесь немножко похожи. Jag vet inte. Men jag kan säga, jag heter Lilja Malmas. Jag bor i gammal svensk by i Ukraina. Välkommen till oss. Och ni kan se våra byn och titta hur lever människor här. Хорошо. Молодец, Анжела. Очень холодная вода тут. Я забыла, у меня линзы. Ох! Это проблема, когда вода? Да. Ти не бачиш нічого, да? Да. А я гарний зараз. Я гарний, да? Звичайно. Енергія. О, енергія у нас. Here we are at the yacht club in Nova Kachovka. Perfect way to spend an afternoon here in this part of the world. Nice view, ice cold spring. Good vibes. Just reflecting on yesterday, having been out to the Swedish village, Gammalsvenski at Smivka. And yeah, I think it's pretty crazy that Sweden, they rejected Lilia already in the 90s, coming to Sweden, been able to immigrate there because they had other people coming from the Balkans with those wars. And now even if there was a war in this region of Ukraine, touch wood, that doesn't happen, of course, they are unlikely to even accept them as refugees because they'll say, well, they can go somewhere else. Ukraine is big, there's other places in the region, which is pretty crazy when you think about the fact that Sweden has been so open to accepting people from all over the world flee indirectly conflict zones, but being Swedish doesn't seem to count for much. Not sure if that's a cultural trait or not. Меня это очень сильно затронуло. Про вот, что женщина рассказала, то, что Швеция своих не принимает, Да. шведских. И что я сказал на английском? Да, да. Хорошо. Что ты думаешь, Анжела? Я думаю, это ужасно, если честно, и это несправедливо. Относиться так к своим согражданам. Да, можно сказать? Да, можно сказать. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ласкаво просимо до України. Тут дуже багато цікавого. Tsar Experience.